S&S Publications వారి తెలంగాణ గురుకుల స్పెషల్ ఆఫర్స్. తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, మ్యాథ్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, సోషల్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, బయాలజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్. ఏ కోర్సు తీసుకున్నా పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ 4 బుక్స్ ఉచితం. కేవలం 1999 రూపాయలు మాత్రమే. కేవలం పేపర్ 2 పెడగాజీ ఏ కోర్సు అయినా 1199 రూపాయలు మాత్రమే. ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్ ప్లస్ 2 బుక్స్ ఫ్రీ. కేవలం 2999 రూపాయలు మాత్రమే. త్వరపడండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్స్ 8070557777 9032064822. Hello everyone, welcome back to another session of online biology of TS Gurukula. First question, the book Systema Naturae was written by? The given options are Carolus Linnaeus, John Ray, Herbert Spencer and Hugo de Vries. See here, Systema Naturae was the first book which was written, in which it consists of 10,000 species of plants and animals. దాంట్లో 10,000 species of plants and animals గురించి description ఉన్నది. So this book Systema Naturae was written by the famous scientist Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is the author of this book Systema Naturae. What is the importance of this scientist Carolus Linnaeus means he also known for giving binomial nomenclature system. Binomial nomenclature system is the way of naming plants and animals which consists of 2 parts in the name, scientific name of the organism, genus name and species name. So that binomial nomenclature of living organisms was also given by this scientist Carolus Linnaeus. See other options, John Ray, Herbert Spencer and Hugo de Vries. Among them, Hugo de Vries is known for mutational theory of evolution. According to that theory, we know that mutations are responsible for the difference in the genetic makeup of different species of plants and animals. So that mutational theory is not related to this Systema Naturae. So fourth option is incorrect. And Herbert Spencer is a naturalist and he applied the theory of evolution to the human population. So and Darwin discovered this evolutionary theory, that same theory he applied to human population in the society. Okay, and came to the same conclusion what Darwin had arrived. So this is also incorrect. And John Ray, we know that this John Ray is known for the book Historia Generalis Plantarum. So that book was written by John Ray and he was the scientist who applied the concept of species in 7 hierarchical system of classification లో 7 steps ఉన్న దాంట్లో స్పీషీస్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసింది జాన్ రే. సో ఇక్కడ సిస్టమా నేచరే అనే బుక్ కి ఆథర్ కెరోలస్ లిన్నెయస్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. Next bit, look at the next bit. Name of the antibiotic discovered by Alexander Fleming. This is the most easiest best. Alexander Fleming అనగానే మనకు గుర్తుకొచ్చే యాంటీబయోటిక్ పెన్సిలిన్. ఓకే, సో ఆప్షన్స్ లో penicillin is there and terramycin, gentamicin and streptomycin. So penicillin undi. So first option penicillin is the correct, and penicillin was obtained from the fungus Penicillium notatum. This is also very important, the name of the organism from which penicillin is extracted. Fungus kuda gurtupettukovali, and that too Penicillium notatum is a fungus. So option 1 is correct. Terramycin or streptomycin and gentamicin are obtained from other bacterial species. Kabatti first option is correct. Now moving to the next bit. Third one, who is known as the father of cytology? See here, cytology means the study of cells. Cyto means it is related to some cells which are the functional and structural units of any organism. Living organism ki structural and functional units are cells. Okay, in this hierarchy cells are the basic units from which group of cells together form a tissue kada. So study of cells is related to cytology. So who discovered the cell? Cell was discovered by
Robert Hooke, while observing the dead tissues, cork tissue under microscope, he observed some microscopic compartments. So from that he came to the conclusion that these are the cells. So as he observed cells under the cork tissue, Robert Hooke can be considered as the father of cytology. Kabatti option 3 is correct. Remaining are incorrect. See, Louis Pasteur is not related to cytology, but he is known as the father of modern microbiology because he discovered vaccines for many other diseases, and also the fermentation process and also pasteurization process. All these processes are discovered by Louis Pasteur. And Aristotle is the father of biology and zoology. Okay, so he is not the father of cytology. Robert Brown is also incorrect because Robert Brown is related to the discovery of a cell organelle in Redscantia. Okay, so only third option is correct. Next one, which of the following are true? ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో which statement is true అని అడుగుతున్నారు. The given statements are pectinases are used in detergent formulation. See here, pectinases are the enzymes which act on pectin and they are not used in detergent formulations. Detergent formulations లో కాదు యూజ్ చేసేది. కాబట్టి incorrect. They are used for clarification of juices. In the clarification of juices లో lipases are used in bottled juices. So ఇక్కడ ఇచ్చిన దాంట్లో pectinases are used in bottled juices, lipases are used in detergent formulations. See, lipases అనగానే the enzymes which act on lipids. So lipids మీద యాక్ట్ చేస్తాయి కదా ఈ ఎంజైమ్స్. సో those enzymes can be used to remove the stains. So they can be used in the detergent formulations. So కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చింది lipases are used in detergent formulations, pectinases are used in bottled juices. కాబట్టి రెండు స్టేట్మెంట్స్ రాంగ్. థర్డ్ వన్, blue green algae add organic matter to the soil. Blue green algae, yes, they add organic matter to the soil. How do they add organic matter to the soil means, see here, these blue green algae have the enzyme nitrogenase enzyme is there, and this enzyme act on atmospheric nitrogen which is called as diatomic nitrogen enter. So when this enzyme acts on this diatomic nitrogen gas, it is reduced to ammonia. Okay, later on this was further reduced to nitrites and nitrates by other microorganisms. So in this way, where this diatomic nitrogen gas is converted into ammonia by the enzyme nitrogenase. So this enzyme is present in the blue green algae, and in this way, as they are converting the atmospheric nitrogen into the ammonia into the soil, they are increasing the organic content of the soil. So blue green algae add organic matter to the soil anedi correct option, correct statement. Okay, viruses are the sources of fossil fuel. No, viruses are not the sources of fossil fuels. Fossil fuels అంటే మనకి ఏమొస్తాయి? కోల్, పెట్రోల్, గ్యాసోలిన్, ఇలా వీటన్నిటికీ సోర్సెస్ ఏంటి? Fossils are the sources of fossil fuels. So ఈ ఫ్యూయల్స్ అనేవి ఫాసిల్స్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి దే ఆర్ కాల్డ్ as fossil fuels, and coal, gasoline, petrol are obtained from the fossils only. Fossils are the dead remains of plants and animals. Okay, so third statement is true and remaining all the statements are false. Okay, now let us see the next bit. Edaphology is the study of, edaphology, see here, edaphology is the study of soil, okay, in relation to the growth, how different plants grow in different soils, which soil is suitable for which plant or which crop of the what type of crop is going which soil అనేది that relative content అంటే ఒక దానితో కంపేర్ చేసి with respect to the plant growth, in relative to the plant growth, this edaphology explains. Okay, so now let us see the statements. Living organisms and their interaction with the environment. No, what do we call the study of living organisms and their interaction with the environment అంటే it is nothing but ecology. Ecology is the study of living organisms with their and their interaction with their environment. Okay, and second one, study of soil with respect to the plant growth. Yes, study of soil with respect to the plant growth, how soil is helping for the plant, what type of nutrients are present in the soil, and which soil is suitable for what type of crop అనేది మనకి ఎడఫాలజీలో ఒక క్లియర్ కట్ రిలేటివ్ స్టడీ అనేది వస్తుంది ఎడఫాలజీలో. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ కరెక్ట్. Third one, behavior of animals. What do we call the behavior of the animals? The study of behavior of animals is called as ethology. Ethology. Okay,
అండ్ ఫోర్త్ వన్ గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ దేర్ డిసీజెస్. సో ప్లాంట్ డిసీజెస్ని స్టడీ చేసే బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ ఏంటి అంటే ప్లాంట్స్ అనగానే మనకి ఫైటో అండ్ డిసీజెస్ pathology. So phytopathology is the study of plants and their diseases. Okay, so manaki ikkada ichindi edaphology is related to the study of soil with respect to its growth. Second option is true and remaining all are false options. Okay, now let us see the next bit. Which of the following is used for the production of biodiesel? As we already discussed, as this is a revision test, the same concept will be repeated again. See, biodiesel is a fuel which can be obtained from the ఆల్రెడీ రీసైకిల్డ్ వేస్ట్ లైక్ రెస్టారెంట్ వేస్ట్ అని ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, అట్లా కాకుండా సమ్ ప్లాంట్స్ లైక్ జాట్రోపా, పొంగేమియా అండ్ ద ప్లాంట్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఇఫోబియేసి ఫ్యామిలీ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బయోడీజిల్. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి? దతురా, నో, దతురా ఇస్ అ మెడిసినల్ ప్లాంట్. Digitalis is also a medicinal plant which has some medicinal properties. And Jatropha, yes, Jatropha can be used for production of biodiesel. And Rauwolfia is also a medicinal plant which is not used for the production of biodiesel. Jatropha nunchi Pongium plants and plants belong to Euphorbiaceae family can be used for the biodiesel production. Look at the next bit. Production of large number of plants in laboratory is possible through. ఒక ల్యాబొరేటరీలో మనం ఎక్కువ ప్లాంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం కోసం ఏ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నామని అంటే వచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి? టిష్యూ కల్చర్, ఆర్గాన్ కల్చర్, ఇన్ విట్రో కల్చర్, మైక్రో ప్రాపగేషన్. See here, production of large number of plants in the laboratory. So this process is going on in the laboratory, we can call that process as in vitro process. In vitro means inside the laboratory. So if it is not inside the laboratory, then we call it as in vivo. But here the large number of production of plants is going on in the laboratory, we call it as in vitro culture. So in vitro అనేది correct. సో ఇన్ విట్రోలో జరుగుతుంది కాబట్టి యాజ్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, different small pieces of plant tissues or cells or organs can be used as explants to produce more number of plants. Okay, so whether here tissue culture, organ culture or micro propagation. See, micro propagation means itself says that production of large number of plants by using micro organs or cells or tissues. So if the explant means which is the part of the plant which is used to put it on nutrient medium. ఏ న్యూట్రియంట్ మీడియం మీద మనం ఏదైతే పెడతామో, whether it is a organ or a cell or a tissue, that can be called as explant. ఇక్కడ explant లో మనం టిష్యూ యూజ్ చేస్తే then it will be tissue culture. ఓకే, పారెంకైమా, ఇట్లా ఏ టిష్యూ యూజ్ చేస్తే if the explant is a tissue then it will be tissue culture. సో టిష్యూ కల్చర్ కూడా మనకి ఇన్ విట్రో మైక్రో ప్రాపగేషన్లోనే ఒక బ్రాంచ్. ఆర్గాన్ కల్చర్, ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టిష్యూ హోల్ ఆర్గాన్ కెన్ బి టేకెన్ ఫ్రమ్ ద మదర్ ప్లాంట్, సెలెక్టెడ్ ప్లాంట్. ఏ ప్లాంట్ అయితే మనం సెలెక్ట్ చేస్తామో, ఏ ప్లాంట్ నుంచి అయితే మనకు ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ ప్లాంట్ నుంచి ఒక పర్టిక్యులర్ ఆర్గాన్ కెన్ బి, హోల్ ఆర్గాన్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎక్స్ప్లాంట్. ఇక్కడ ఆర్గాన్ ఎక్స్ప్లాంట్ కాబట్టి దాన్ని ఆర్గాన్ కల్చర్ అంటాం. సో మైక్రో ప్రాపగేషన్లో టిష్యూ కల్చర్ అవ్వచ్చు, ఆర్గాన్ కల్చర్ అవ్వచ్చు, యాంథర్ కల్చర్ అవ్వచ్చు, ఓవ్యూల్ కల్చర్ అవ్వచ్చు, ఇలా ఏదైనా కానీ it comes under micro propagation. Okay, so micro propagation as it is going inside the lab, it is a in vitro culture. So ikkada ichina options anni indirectly they are the processes or the technology which is used for the production of large number of plants. Kabatti A, B, C, D are correct. Okay, now remaining options are incorrect. Look at the next one. The branch of plant agriculture dealing with the garden crops like fruits, vegetables, ornamental plants is. ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ప్రొడక్షన్ చేసే బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ని బ్రాంచ్ ఆఫ్ ప్లాంట్ అగ్రికల్చర్. ఏ అగ్రికల్చర్ బ్రాంచ్ మన గార్డెన్ క్రాప్స్ ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్కి యూజ్ అవుతుంది, స్టడీ చేస్తుంది అంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి? సెరికల్చర్, అపికల్చర్, ఫ్లోరికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్. See, sericulture is not related to this, but apiculture is related to the rearing of honeybees. Sericulture is related to the rearing of silkworm. Floriculture is also known as flower forming.
forming. In this floriculture, what are produced means the flowers, different types of flowers like pot plants, hanging plants, or cut plants, different types of flowers are produced in this floriculture technique. Kabatti ikkada ichina mana garden crops anevi like fruits, vegetables, only flowers are produced in floriculture. And see here, horticulture is the correct option, which this is the branch which uses the different methods for the production of garden crops, the fruits, vegetables. So horticulture is the correct option. Remaining are incorrect. Look at the next one. Cancer Research Institute is located at, so Cancer Research Institute CRI is located at Chennai, Tamil Nadu. So ఇచ్చిన options లో Chennai, Tamil Nadu is there, and third one is correct. మనకి remaining options are incorrect. Okay. సో మనకి కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి ఉంటాయి కదా, ఈ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఇవన్నీ లొకేషన్స్, వాటికి కట్ షార్ట్ పెట్టుకుని సిఆర్ఐ అంటే చెన్నై, తమిళనాడు అనేది మనకి ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన బిట్స్ కొన్ని. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఫాల్స్? ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి? ప్లాంట్స్ లైక్ సింకోనా, నీమ్, బెల్లడోనా, ఆసిమమ్ హ్యావ్ మెడిసినల్ వాల్యూస్. ఎస్, సింకోనా, నీమ్, బెల్లడోనా ఇవన్నీ మనకి మెడిసినల్ plants, they have some medicinal properties, that's why they are used in the production of, used in the treatment of some diseases. కొన్ని డిసీజెస్ ట్రీట్ చేయడం కోసం మనం నీమ్, సింకోనా, బెల్లడోనా ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. కాబట్టి దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ట్రూ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాల్స్. యాంటీబయాటిక్స్ లైక్ పెన్సిలిన్ ఆర్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా. నో, ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాక్టీరియా. Some antibiotics can be produced from bacteria, but penicillin is not from bacteria. Kabatti this statement is false. Penicillin can be obtained from the fungus, not bacteria. సో మనం ఒక ఈ స్టేట్మెంట్స్ అలా చదువుతున్నప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వీ మే ఫీల్ దట్ దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ అన్నట్టు, కానీ వెన్ యూ రీడ్ దట్ స్టేట్మెంట్స్ కేర్ఫుల్లీ యూ విల్ గెట్ ద ఐడియా. సో మనం యాజ్ వీఆర్ రీడింగ్ సమ్ టైమ్స్ వీ ఫీల్ దట్ బ్యాక్టీరియా కూడా యాంటీబయాటిక్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, కాబట్టి సో యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ అని మనం రాంగ్ అజంప్షన్స్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి పెన్సిలిన్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి పెన్సిలిన్ ఈజ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ bacteria, penicillin is produced from fungus. Kabatti this is false. Algae like spirulina, chlorella are good sources of single cell proteins. Single cell proteins ki ee spirulina and chlorella can be the good sources. Why? Because they have nice amount of vitamins and proteins. That is the reason why astronauts carry this chlorella and spirulina as the food in their space research programs. So this is also true statement. Azella and nostoc can be used as biofertilizers. Biofertilizers are those which increase the nutrient content of the soil. Azella and nostoc can be used as biofertilizers. So ichina statements lo which is the false statement ante idi antibiotics like penicillin are produced from bacteria anedi false. So second one is false, remaining are true. Match the following. Here they have given different types of enzymes and microbial products and their use. See, removal of oil stains. Now itself we discussed oil stains are caused by lipids. So ee oil stains ni remove cheyali anante lipids should be hydrolyzed. Lipids should be hydrolyzed. So to hydrolyze lipids, lipases should be added. So oil stains can be removed by using lipase too. Removal of clots from the blood vessels. So clots are nothing but the fibrin content which blocks or which forms a trap around the red blood cells. Kabatti the clots can be removed by fibrinolysis. Fibrinolysis can be carried out by the enzyme streptokinase. Streptokinase can hydrolyze fibrin. Streptokinase can hydrolyze fibrin and blood clots can be removed. Clot removal ante streptokinase. So removal of clots from blood vessels is streptokinase. Third one, lowering of blood cholesterol. Blood cholesterol can be lowered by using statins. Statins are obtained from the other bacterial and some microbial agents. So statin is a product, bacterial product which can be used for removing cholesterol or lowering the blood cholesterol content. So lowering of blood cholesterol is by statins. And immunosuppressing agent. So immunosuppressive agent is nothing but cyclosporin A.
cyclosporin A is a immunosuppressive agent. We already discussed about this immunosuppressive agent. So graft rejection time లో ఈ cyclosporin A వల్ల graft rejection జరగకుండా మనం ఆ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అయిన ఆర్గాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేలాగా చేస్తుంది cyclosporin A. సో 2, 3, 1, 4 అనేవి కరెక్ట్ వన్. 2, 3, 1, 4. So second one is true, remaining all are incorrect. Okay, now let us move to the next one. Assertion, Aspergillus niger is a bacterium. See here, Aspergillus niger is a bacterium. No, this is false. Aspergillus niger is not a bacterium, it is a fungus. And Aspergillus niger produces citric acid. Yes, it produces citric acid and is true statement. So A is false, R is true. A is false, R is true. Third one is correct. Look at the next one. Central Institute of Virology. Virology is the branch of science which deals with the study of viruses. So ekkundi anante it is located at Pune, Maharashtra. Okay, see, Central Institute of Virology is located at Pune. First option is correct. Monascus purpureus. Monascus purpureus is a, options are bacteria, yeast, virus and fungus. ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఈ మొనాస్కస్ పర్ప్యూరియస్ మనం ఇంకా వేరే ఏమిటంటే రెడ్ ఈస్ట్ అంటాం. సో మొనాస్కస్ పర్ప్యూరియస్ ఈజ్ అన్ ఈస్ట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్ ఆర్ ఫంగస్. సో why it is what are the other uses of this Monascus purpureus means it is used in the production of red yeast rice. Monascus purpureus is used in the production of red yeast rice. So how can be this red yeast rice produced ante by fermenting this Monascus purpureus on rice, red yeast rice can be produced and this can be used for lowering cholesterol and as some immunoactivity agent లాగా కూడా, అంటే ఒక మనిషి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయడం కోసం ఇంకా ఫర్దర్గా ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఈ రెడ్ ఈస్ట్ రైస్ని చైనాలో దే కెన్ బి యూజ్డ్ దిస్ రెడ్ ఈస్ట్ రైస్ యాజ్ అన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్. So this is an yeast. Monascus purpureus is a yeast. Let us see the next one. Study of identification, nomenclature and classification of organisms. So identification, first of all it should be identified, the organism should be identified, naming and classification. All these comes under a branch of science which is called as taxonomy. Okay, taxonomy is the branch of science which deals with the identification of organism, naming the organism which is nothing but nomenclature, and classification, which family does it belong to, which phyla does it belong to అనేది ఈ టాక్సానమీలో మనం క్లియర్గా స్టడీ చేస్తాం. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటి? ఎనాటమీ, నో, ఎనాటమీ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎనాటమీ ద స్టడీ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్. సో ఎనాటమీ రాంగ్. ఫిజియాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిజం కదా, అది ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది, వాట్ ఆర్ ద ఫిజికల్ ప్రాసెసెస్ ఫర్ ద ఆర్గానిజం టు గ్రో ఆర్ టు రిప్రొడ్యూస్ అనేది, రిప్రొడక్షన్ కానీ రెస్పిరేషన్, several other physiological processes can be dealt under physiology. Taxonomy is the correct one and ecology is nothing but the study of organisms and their interaction with the environment. Kabatti fourth option is also incorrect. Third one is correct. Now moving to the next bit. Histology is also called as, see here, histology. Histology means study of tissues. What are these tissues? Group of cells. A group of cells together form tissues. Tissues together form organs. So as these are internal structures, it can be called as anatomy. What type of anatomy? It is not a complete study of a complete organ kaadu. If we the study focuses on a single organ like heart or brain or lungs, it can be called as anatomy. But the tissues are internal organs which are microscopic, not like big organs, they are microscopic. Kabatti anatomy e kani micro, kabatti histology can also be called as microanatomy. So histology can also be called as microanatomy. First option is correct. See, cardiology is incorrect. Cardiology is nothing but the study that is related to the heart. Okay, cardiology is the study related to the heart.
And nidology is the branch of science which is study of birds nests. Birds nest ni study చేసేది nidology. కాబట్టి this is also incorrect. And dermatology is the study of skin కి సంబంధించిన బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ డెర్మటాలజీ. డెర్మటైస్ అంటాం కదా. సో డెర్మటాలజీ ఇస్ స్టడీ ఆఫ్ స్కిన్. మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ బిట్. స్టడీ ఆఫ్ లిజర్డ్స్. స్టడీ ఆఫ్ లిజర్డ్స్ ఈస్ కాల్డ్. లిజర్డ్స్ అంటేనే మనకి you should remember that some of the branches are very related to their names. Saurology means you should remember it as lizard study. So study of lizards is saurology. First option is correct. Serpentology is incorrect because serpentology is related to the snakes. Serpent means snake, no? So serpentology is related to study of snakes. Ophiology is the other name for serpentology. Ophiology is the other name for serpentology. And ichthyology is the study of fishes. Ichthyology is the study of fishes. Kabatti first option is correct. Now moving to the next one. Match the following. Here they have given that scientists and they invented antibiotics or vaccines. See, Louis Pasteur, Edward Jenner, Alexander Fleming and Dr. Y. Yellapragada Subbarao. And vaccines and antibiotics: smallpox vaccine, rabies vaccine, penicillin, influenza, tetracycline. Louis Pasteur discovered vaccines for rabies vaccine, small anthrax. So these vaccines were discovered by Louis Pasteur. So manaki ichina vaatilo rabies is there, which is a viral disease. For this rabies he discovered vaccine for rabies. Edward Jenner is known as father of immunology and he discovered vaccine for smallpox from cowpox pustules. తీసుకుని మనకు తెలుసు కదా, ఇంతకుముందు క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. cowpox pustule హెల్దీ పర్సన్కి ఇనాక్యులేట్ చేయడం వల్ల దట్ పర్సన్ బికమ్ ఇమ్యూన్ టు దట్ స్మాల్ పాక్స్ అనేది. కాబట్టి ఇమ్యూనాలజీ స్టడీస్ని స్టార్ట్ చేసింది ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్. సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ స్మాల్ పాక్స్ అండ్ స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్ వాజ్ డిస్కవర్డ్ బై ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్. అలెగ్జాండర్ ఫ్లెమింగ్, పెన్సిలిన్, very easy. And Dr. Y. Yellapragada Subbarao is known for the discovery of tetracycline from actinomycetes bacteria. Tetracycline can be obtained from bacteria actinomycetes. 5. So 2, 1, 3, 5. First option is correct and remaining all are incorrect. Now let us move to the next one. Assertion. Anatomy is the study of internal structure. Yes, internal structure ni study చేసే branch of science is nothing but anatomy. And reason, anatomy is useful for phylogenetic studies. Yes, this is also true. Anatomy is also used for phylogenetic studies. Based on the comparative studies of different anatomies of different animals, we can group them in different families or groups or species. But this is not the correct explanation for this, as this is the name. Anatomy is the study of internal structure and it is also for phylogenetic study, but they are not related to one another. So it is not an explanation, but both are true. Both A and R are true, but R is not correct explanation. Second option is correct and remaining all are incorrect. Okay, now moving to the next bit. Which of the following is not a single cell protein? ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్ కానిది ఏంటి? సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ద డ్రైడ్ సెల్స్ విచ్ హ్యావ్ హైయర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ వైటమిన్స్ అని ఇంతకు ముందు కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో చూడండి, క్లోరెల్లా, స్పైరులినా, సింకోనా, సెకారోమైసిస్. క్లోరెల్లా కెన్ బి యూజ్డ్ as single cell protein and spirulina, both of these can be used by the astronauts for their food in the space research programs. Kabatti these two are single cell proteins. Cinchona, no, cinchona is not a single cell protein, it is a medicinal plant. It is not unicellular organism. Only unicellular organisms can be used as single cell protein. Ikkada single cell అని ఉంది కదా, సో ఇక్కడ Saccharomyces అంటే yeast. It can also be used as SCP. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో SCP కానిది ఏంటి అంటే it is cinchona. It is a medicinal plant. It has some antibiotic properties and can be used for treating diseases. Kabatti third option is correct. తెలంగాణ పోటీ పరీక్షల్లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ 1 గా రాణిస్తున్న S&S పబ్లికేషన్స్. తెలంగాణ గురుకుల 100% ఆన్లైన్ క్లాసులను స్టేట్ నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీచే అందిస్తున్న కోర్సులు.
గురుకుల తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల బయోలాజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్. పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ తో 100% సిలబస్ ను పూర్తి చేసి ఆన్లైన్ క్లాసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. ఆన్లైన్ క్లాసుల కొరకు ఎస్ పబ్లికేషన్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 80705577 and 9032064822.